Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to HetiTV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, for the news in English. The Prime Minister said that Hungarians and Romanians are ready to work together for freedom. In the commemoration in Western Romania's Timișoara, marking the 30th anniversary of the Romanian Revolution, Viktor Orbán said that the two nations wanted to live freely, and this was what their heroes had given their lives for. The Prime Minister said that Hungary stands ready to build, together with its neighbor, a new Central Europe. In 1989, the opposition of László Tőkés, Hungarian reform pastor of Timișoara, triggered the riots that had led to the fall of the Ceausescu regime. A Transylvanian politician said at the ceremony that the revolution cannot be regarded as complete. Instead, it must be continued in a peaceful and persistent way. Prime Minister of Scotland Nicola Sturgeon said that Prime Minister Boris Johnson cannot veto another independence referendum and cannot tie Scotland to the UK against its will. The leader of the Scottish National Party SNP, the pro-independence and pro-EU ruling party in Scotland, said that if the Tory Prime Minister vetoes the Scottish independence referendum, it would lead to a situation that is not sustainable. The SNP leader said, "I said this to him on Friday night on the telephone. If he thinks saying no is the end of the matter, then he's going to find himself completely and utterly wrong." In what kind of democracy could a party that lost the elections in Scotland dictate to the party that won it, she said, referring to the overwhelming victory of the SNP at last Thursday's parliamentary elections. Bolivia will issue an arrest warrant in the coming days against former President Evo Morales. Interim Bolivian President Janine Áñez said this. Morales never respected anything, including the Constitution. If he returns to Bolivia, he will be held accountable, she said. Morales was forced out of office in November following widespread violent riots that broke out after the opposition and the Organization of American States accused Morales of winning the presidential elections in November by fraudulent means. He fled to Mexico, then to Cuba, and finally to Argentina. Morales was the first Aboriginal president of Bolivia. He led the country for 14 years. There are 57,277 disabled IDF veterans recorded by the Defense Ministry's Rehabilitation Department, announced the ministry. The figure was published to mark the 5th annual day of appreciation for those wounded in Israel's wars and in terrorist attacks. It includes soldiers who are suffering both physical and mental injuries. In addition to those with physical injuries, approximately 5,000 veterans have been recognized as suffering from post-traumatic stress disorder or PTSD. Of those being treated by the Ministry's Rehabilitation Department, 591 of them are highly disabled and 817 were injured during Operation Protective Edge in 2014, 516 of whom have a disability rate of 20% or higher. The minister said that every disabled veteran in the department is accompanied by a multidisciplinary team of specialists throughout the rehabilitation process, as well as a social worker. And finally, for the weather, fog will appear by Tuesday morning. It will not disappear in areas with little wind. Elsewhere, a sunny, dry and windy day can be expected. The southern winds will pick up in speed in many places, and it will be the strongest in the northwest of Hungary. After a moderate morning with temperatures close to freezing point only in a few places, the temperatures will be between 10 and even 17 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardos und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Premierminister hat gesagt, dass Ungarn und Rumänien bereit sind, für die Freiheit zusammenzuarbeiten. Bei einer Gedenkfeier im westrumänischen Timișoara anlässlich des 30. Jahrestages der rumänischen Revolution sagte Viktor Orbán, dass die beiden Nationen frei leben wollten und dafür hatten ihre Helden ihr Leben gegeben. Der Ministerpräsident sagte, Ungarn stehe bereit, zusammen mit seinem Nachbarn ein neues Mitteleuropa aufzubauen. 1989 löste die Opposition von László Tőkés, einem ungarischen lutheranischen Pfarrer von Timișoara, die Unruhen aus, die zum Sturz des Ceausescu-Regimes führten. Der siebenbürgerische Politiker sagte bei der Zeremonie, dass die Revolution nicht als vollständig angesehen werden konnte, sondern friedlich und beharrlich fortgesetzt werden müsse. Die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon erklärte, Premierminister Boris Johnson könne kein Veto gegen ein weiteres Referendum einlegen und Schottland nicht gegen seinen Willen an Großbritannien binden.
Die Vorsitzende der Scottish National Party SNP, der Partei für Unabhängigkeit und EU-Befürwortung in Schottland, erklärte, wenn der Premierminister von Tory das schottische Unabhängigkeitsreferendum ablehne, würde dies zu einer Situation führen, die nicht nachhaltig sei. Die SNP-Chefin sagte, ich habe das am Freitagabend am Telefon zu ihm gesagt. Wenn er denkt, dass Nein das Ende einer Angelegenheit ist, wird er sich völlig und gänzlich irren. In was für eine Art von Demokratie könnte eine Partei, die die Wahlen in Schottland verloren hat, jemanden diktieren, der es gewonnen hat, sagte sie und bezog sich auf den überwältigenden Sieg der SNP bei den Parlamentswahlen am vergangenen Donnerstag. Bolivien wird in den kommenden Tagen einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Präsidenten Evo Morales erlassen, sagte die vorläufige bolivianische Präsidentin Janine Áñez. Morales respektiere nie etwas, einschließlich der Verfassung. Wenn er nach Bolivien zurückkehrt, wird er zur Rechenschaft gezogen, sagte sie. Morales wurde im November nach weiter verbreiteten gewaltsamen Ausschreitungen aus dem Amt gedrängt, nachdem die Opposition und die Organisation amerikanischer Staaten Morales beschuldigten, die Präsidentschaftswahlen im November mit betrügerischen Mitteln gewonnen zu haben. Er floh nach Mexiko, dann nach Kuba und schließlich nach Argentinien. Morales war der erste Präsident von Ureinwohnerstatus Boliviens. Er führte das Land 14 Jahre lang. Es leben 57.277 IDF-Veteranen mit Behinderungen, die von der Rehabilitationsabteilung des Verteidigungsministeriums anerkannt wurden, teilte das Ministerium mit. Die Zahl wurde anlässlich des 5. Jahrestages der Anerkennung der in Israels Kriegen und bei Terroranschlägen Verwundeten veröffentlicht. Es umfasst Soldaten, die sowohl physische als auch psychische Verletzungen erlitten. Zusätzlich zu den Personen mit körperlichen Verletzungen wurden ungefähr 5.000 Veteranen als an einer posttraumatischen Belastungsstörung PTBS leidend eingestuft. Von den Personen, die in der Rehabilitationsabteilung des Ministeriums behandelt werden, sind 591 schwerbehindert und 817 wurden während der Operation Protective Edge verletzt. In 2014 hatten 516 von ihnen eine Invaliditätsrate von 20% oder höher. Das Ministerium sagt, dass jeder behinderte Veteran in der Abteilung von einem multidisziplinären Team von Spezialisten während des gesamten Rehabilitationsprozesses sowie einem Sozialberater begleitet wird. Und schließlich zum Wetter. Am Dienstagmorgen wird Nebel erwartet. In Gebieten mit wenig Wind wird es bestehen. An anderen Orten ist ein sonniger, trockener und windiger Tag zu erwarten. Der Südwind wird an vielen Stellen aufkommen und wird im Nordwesten am stärksten. Nach einem gemäßigten Vormittag, Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt an wenigen Stellen, liegen die Temperaturen am Nachmittag dann schließlich zwischen 10 und 17 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. לדברי ראש הממשלה, הונגרים ורומנים יכולים לאחד כוחות למען החופש. ויקטור אורבן הדגיש בטקס במליאת 30 שנה לפרוץ המהפכה הרומנית בטימישוארה. שני העמים רוצים חיים חופשיים, לשם כך הקריבו גיבורים את חייהם. ראש הממשלה אמר כי הונגריה מוכנה לבנות מרכז אירופה חדש יחד עם שכנותיה. בדצמבר 1989, עריקתו של לזלו טוקש, כומר בטימישוארה, עוררה הפגנות רחוב שהובילו להתמוטטות הדיקטטורה של צ'אושסקו. הפוליטיקאי מטרנסילבניה הצהיר בטקס כי המהפכה לא הושלמה ויש להמשיך בה בשלווה ובאופן יציב. ראש ממשלת סקוטלנד ניקולס סטורג'ון אמרה שלראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אסור להטיל וטו על משאל עם נוסף על עצמאות סקוטית ולחייב את סקוטלנד להישאר חלק מבריטניה. סטורג'ון, מנהיגת המפלגה הסקוטית הלאומית SNP, הרוצה עצמאות בסקוטלנד ודוחה בתוקף את יציאת בריטניה מהאיחוד, אמרה שאם ראש ממשלת בריטניה השמרנית יאמר שאסור להתיר משאל עם בנוגע לעצמאות סקוטית, עמדה זו לא תתקבל על הדעת. סטורג'ון אמרה לג'ונסון בטלפון ביום שישי כי אם הוא יגיד לא למשאל עם על עצמאות והוא חשב שבזה נגמר הסיפור, הוא יבין במהרה עד כמה הוא טועה. באיזה סוג של דמוקרטיה יכולה מפלגה שהפסידה בסקוטלנד להכתיב למפלגה המנצחת? כך אמרה ראש ממשלת סקוטלנד בהתייחסה לניצחון מפלגתה בבחירות של יום חמישי.
בוליביה מוציאה צווי מעצר נגד ראש המדינה לשעבר אבו מורלס תוך מספר ימים. כך אמרה נשיאת הביניים ג'נין אנס. מורלס מעולם לא כיבד דבר, אפילו לא את החוקה, ככה שאם הוא ישוב לבוליביה הוא יצטרך לענות למדינה ולעמוד לדין. כך אמרה אנס. מורלס נאלץ להתפטר בנובמבר לאחר מחאות עקובות מדם ברחבי המדינה, משום שלדברי האופוזיציה וארגון המדינות האמריקניות הוא רימה בבחירות לנשיאות באוקטובר. הוא נמלט תחילה למקסיקו, אחר כך לקובה ולבסוף לארגנטינה. מורלס היה הנשיא הראשון של בוליביה ממוצא ילידי ששלט במדינה במשך 14 שנה. על פי משרד הביטחון הישראלי, מאגר המידע של מחלקת השיקום כולל 57,277 ותיקי צה"ל ישראלים עם מוגבלות. הנתונים פורסמו לרגל יום ההוקרה החמישי, המכבד את ותיקי צבא ההגנה לישראל. הנתונים כוללים חיילים עם פגיעות גופניות ונפשיות. בנוסף לחיילים עם פגיעות גופניות, מעריכה מחלקת השיקום כי כמעט 5,000 ותיקים סובלים מתסמונת לחץ פוסט-טראומטית. מבין האנשים שטופלו במחלקת השיקום, יש 591 שחיים עם מוגבלות קשה ו-817 שנפצעו במבצע צוק איתן בשנת 2014, 516 מהם חיים עם נזק בריאותי של לפחות 20%. מהמשרד נמסר כי המחלקה מחברת בין כל ותיק נכה בתהליך השיקום עם צוות אנשי מקצוע ועובדים סוציאליים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום שלישי בבוקר ערפל יכול להיווצר שוב באזורים הפחות סוערים. באזורים אחרים חזוי מזג האוויר שטוף שמש יבש עם הרבה רוח. בצפון מערב צפויה רוח דרומית חזקה. בשחר יהיה קל וקריר, אחר הצהריים צפויות 10 עד 17 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו HetiTV.com או breuerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.